Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. My dear brothers and sisters, we welcome you all on behalf of Ilm Academy. In this video class, we are going to begin with Nios Class 10 Mathematics. In Nios Class 10 Mathematics, we have different modules. Under each module, we have different lessons. Okay, so the first module we are going to begin with Algebra. So, do you even know algebra is the Arabic word? Yes, algebra is the Arabic word. Do you know what is the purpose of algebra? Why it was developed by Muslim scholars? Because to calculate Islamic inheritance calculations, as well as to survey the land, as well as to do the trading. So all kind of activities based on the Islamic laws has to be calculated. So for this calculation, the algebra was developed by Muslim mathematicians. Do you even know it was developed by Al-Khwarizmi? So because of his name only, the word algorithm came into English. Algorithm means step-by-step instructions. So in this way, you have to understand algebra came from the Arabic word. Actually, it was his book Algebra. And Al-Khwarizmi is the person who developed this branch of mathematics. And from his name only, algorithm, the word algorithm came to English. Algorithm in English means a step-by-step instructions to execute any problem. அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே, அல்ஜிப்ராங்கிறது அரபிக் வார்த்தை. அந்த அல்ஜிப்ராங்கிறது முஸ்லிம்கள் இஸ்லாமிய வாரிசு சட்டங்கள், நிலத்தை அளவு எடுக்கிறது, அந்த இது போன்ற எல்லா வியாபாரம் பண்றது, விவசாயம் பண்றது, எல்லா விஷயத்திற்கும் இஸ்லாமிய அடிப்படையில கணக்கிடுறதுக்கு தான் இந்த ஒரு கணிதத்துல இந்த துறையை ஏற்படுத்தினாங்க. இந்த துறையை யாரு உருவாக்குனதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அல்-குவாரிஸ்மி. இந்த அல்-குவாரிஸ்மிங்கிற பேர் மூலமா தான் ஆங்கிலத்துல அல்காரிதம் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் பாத்தீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் படிக்கிறவங்க அல்காரிதம் அடிக்கடி படிப்பாங்க. அல்காரிதம்னா என்ன? ஒரு ப்ராப்ளம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நம்ம சால்வ் பண்றதா என்னது அல்காரிதம். ஸோ இதுதான் அல்ஜிப்ராவுடைய சுருக்கமான வரலாறு. So this is the brief history of algebra. So why we have to study algebra? Okay, especially for miras. Okay, so what is miras in Arabic? In Arabic, miras means what? It is talking about Islamic inheritance. So அரபியில மீராஸ்னா என்ன? இஸ்லாமிய வாரிசுரிமை சட்டங்களை பத்தி படிக்கிறதா மீராஸ். இந்த மீராஸை பத்தி படிக்கிறதுக்கும் அல்ஜிப்ரா ஒரு அடிப்படை தேவையாக இருக்கு. இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த அல்ஜிப்ரா நீங்க படிச்ச பிறகு இன்ஷா அல்லாஹ் நீங்க ஆலிம் படிக்க போறீங்க. You are going to study Islamic studies. You are going to study alim course. Okay, so when you are going to do alim course, definitely you will study the subject called miras. So in this subject miras, okay, without the mathematical foundation, you will find difficulty in calculating the shares of different family members in Islamic inheritance. அதாவது பல்வேறு குடும்ப உறுப்பினர்கள் மத்தியில எப்படி இஸ்லாமிய அடிப்படையில் பங்கிடுறது அப்படிங்கிறதுல இந்த அல்ஜிப்ரா உங்களுக்கு இல்லைன்னு சொன்னா உங்களுக்கு படிக்க கஷ்டமா இருக்கும். ஓகே, even many of the scholars coming out of the madrasa, okay, even they may be topping the examination, but when they are facing the real time problem in the Islamic families regarding Islamic inheritance, they are not able to give the solution. Okay, because there is a lack of mathematical knowledge. Even பாத்தீங்கன்னா மதசாலே இந்த பாடத்துல நல்லா டாப்பா நல்லா மார்க் எடுத்தவங்க கூட பாத்தீங்கன்னா படிச்சு முடிச்சுட்டு வெளியே வந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு சொல்ல முடியல. இதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன? அல்ஜிப்ரா தான். ஸோ இஸ்லாமிய வாரிசுரிமையை பொறுத்த வரைக்கும் அதை தெரிந்து கொள்வதும் அதை நடைமுறைப்படுத்துவதும் கட்டாய கடமை. ஓகேவா? ஒரு ஆள் இறந்து போயிட்டாருன்னா அந்த ஆள் இறந்த பிறகு
கடன் நிறைவேற்றிய பிறகு, வசியத்தை நிறைவேற்றிய பிறகு அவருடைய சொத்து வந்து இஸ்லாமிய அடிப்படையில் பங்கிடப்பட வேண்டும் என்பது கட்டாய கடமை. இதை நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும்னு சொன்னா, இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொன்னா, அல்லாஹ் வந்து நிரந்தர நரகம் எச்சரிக்கிறான். அல்லாஹ் எந்த அளவுக்கு எச்சரிக்கிறான் பாருங்க, நிரந்தர நரகமா. ஓகேவா? அல்லாஹ் வந்து ஷிர்க்குக்கு நிரந்தர நரகம்னு சொல்றான், இணை வைப்புக்கு நிரந்தர நரகம் சொல்றான். அதே மாதிரி வட்டிக்கு நிரந்தர நரகம்னு சொல்றான். அதே போன்று ஒரு முஸ்லிம வேண்டுமென்றே கொலை செய்வத நிரந்தர நரகம்னு சொல்றான். ஸோ இந்த கேட்டகரியில தான் யார் வந்து இஸ்லாமிய வாரிசு சட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தலையோ அவங்களுக்கு நரகத்துல நிரந்தரமா தங்கியிருப்பாங்க அப்படின்னு நல்லா எச்சரிக்கிறான். ஸோ அந்த அடிப்படையில நீங்க மீராசை புரிஞ்சுக்கிறதா இருந்தா, மீராசை புரிஞ்சுக்கிறது, இந்த வாரிசு சட்டங்கள் புரிஞ்சுக்கிறது உங்கள் மீது கட்டாய கடமையாக இருக்கிறது. அந்த கட்டாய கடமையை தெரிந்து கொள்வதற்கு இந்த அல்ஜிப்ரா தேவைப்படுகிறது. ஸோ அந்த அடிப்படையில நீங்க இந்த அல்ஜிப்ராவை இந்த நோக்கத்துல பார்க்கணும். நம்ம இஸ்லாமிய அடிப்படையில நம்ம கல்வி கற்பதற்கு அல்ஜிப்ராவை நம்ம பயன்படுத்தணும். அந்த நோக்கத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம பார்க்கணும். ஸோ அந்த அடிப்படையில we are going to see algebra in an Islamic perspective. We are going to study algebra for understanding Islamic science such as miras. Okay, so we are going to implement the Islamic Sharia using the algebra, inshallah. So in this way only we have to approach the algebra. Okay, so now under algebra there are various lessons. We are going to see the first lesson, number system. First of all, you know, right now you are counting by numbers. You are counting you are counting by your numbers. Counting is very easy task right now. அதாவது நீங்க எண்களை கொண்டுதான் நீங்க எண்றீங்க, எண்ணிக்கையை நீங்க கணக்கிடுறீங்க. ஆனா இந்த எண்ணிக்கை இப்ப ரொம்ப சர்வசாதாரணமா இருக்கு. ஒரு காலத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த எண்றதே ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு ஆபரேஷனா இருந்துச்சு. இன்னைக்கு நீங்க எண்றது ரொம்ப சாதாரண ஒரு படிப்பறிவு இல்லாத ஆள் கூட பாத்தீங்கன்னா எண்ணிக்கை ஈஸியா கணக்கிட்டுருவார். இது 1, இது 2, இது 3, இது 5ன்னு கணக்கிடுவார். ஆனா ஒரு படிப்பறிவு இல்லாத காலத்துல பாத்தீங்கன்னா இஸ்லாம் வந்து இந்த உலகத்துக்கு நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு வந்து வரதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப 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 கஷ்டமா இருந்துச்சு. So even counting is very huge complex task for mathematicians. The counting is restricted only within the mathematicians. அதாவது எண்றது, எண்ணிக்கையை கணக்கிடுறதுங்கிறது பெரிய பெரிய ஸ்காலர்ஸ், அறிஞர்கள் மட்டும் தெரிஞ்ச விஷயமா இருந்துச்சு. ஓகே, பட் ஆஃப்டர் த இஸ்லாமிக் கோல்டன் ஏஜ், அதாவது இஸ்லாமிய பொற்காலம் சொல்றாங்க வரலாற்றுல, நபிகள் நாயகம் மௌத்தான பிறகு இஸ்லாமிய பொற்காலம் உலகம் முழுக்க பரவுச்சு. அப்படி பரவன பிறகு பாத்தீங்கன்னா இந்த எண்ணிக்கை ரொம்ப ரொம்ப இலகுவாச்சு. இந்த எண்ணிக்கை இலகுவானதுனாலதான் இந்த உலகம் இன்னைக்கு ரொம்ப டெவலப் ஆயிருக்கு. So this world was developed right now. This world have modern technology, modern engineering, and everything we are enjoying right now. It is because of the number system that was developed during Islamic period. Okay, actually we are following the decimal number system: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Actually you see 10 digits are there. From 0 to 9 we have 10 digits. 0 ல இருந்து 9 வரைக்கும் நமக்கு 10 டிஜிட் இருக்கு, 10 எண்கள் இருக்கு. ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்றோம், டெசிமல் சிஸ்டம்னு சொல்றோம். We are calling this number system as decimal system. Actually this number system was developed by Indians. That's why it was called as Hindu. Actually the Hindu is not the word that was referring any religion. I am not saying this. Almost all scholars of history saying this. Okay, all scholars of history, including Jawaharlal Nehru, in his book Discovery of India, he mentioned that Hindu is the word that doesn't refer to any religion. Hindu as the word, it was not mentioned in any religious scriptures. Hindu is the word that is referring to the land that flows over the river Sindh. Actually today this river is called as Indus. அதாவது எல்லா வரலாற்று ஆசிரியர்களும், ஈவன் ஹிந்து மத அறிஞர்களும், இன்க்ளூடிங் ஜவஹர்லால் நேரு உட்பட என்ன சொல்றாரு, அவருடைய புத்தகம் டிஸ்கவரி என்ன சொல்றாரு, ஹிந்துங்கிற வேர்டு வந்து எதை ரெஃபர் பண்ணுது, ஒரு மதத்தை குறிப்பிடப்படல, எந்த ஒரு மத நூல்கள்லயும் ஹிந்துங்கிற வேர்டு இல்ல. அதாவது சிந்து நதின்னு ஒரு நதி இருந்துச்சு, இன்னைக்குள்ள பாகிஸ்தான்ல
சிந்து நதின்னு ஒரு நதி இருந்துச்சு. இந்த சிந்து நதி இருக்குல்ல, இந்த சிந்து நதி தான், சிந்து நதி கரையில வாழ்ந்த மக்களை தான் வெளிநாட்டுல இருந்து வந்தவங்க சிந்து அப்படிங்கிற அந்த எஸ் வந்து அவங்களுக்கு வாயில நுழையல. ஆனா என்ன பண்ணாங்க, ஹிந்துன்னு சொல்லிட்டாங்க. அந்த ஹிந்து தான் இன்னைக்கு வந்து இந்தஸ்ங்கிற ரிவர் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது. உண்மையிலேயே இன்னைக்கு உள்ள ஹிந்துக்கள் யாருன்னு சொன்னா பாகிஸ்தானிகள் தான். ஏன்னா பாகிஸ்தான் மக்கள் தான் சிந்து நதி கையில வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஏன்னு சொன்னா ஹிந்துங்கிறது ஒரு மதத்தை அடிப்படையாக வைத்தது கிடையாது. அப்பயே ஹிந்துங்கிற வேர்டு வந்து எல்லா அந்த இந்த இன்னைக்கு இந்தியால மதத்துக்கு பேருக்கு வந்துச்சுன்னு சொன்னா, ஆஃப்டர் பிரிட்டிஷர்ஸ் கேம் தே ஆர் சீயிங் மல்டிபிள் ரிலிஜியன்ஸ் இன் த நேம் ஆஃப் ஐடல் வொர்ஷிப்பிங். அதாவது சிலை வழிபாடுங்கிற பேர்ல இந்த இந்தியால ஆயிரக்கணக்கான மதங்கள் இருந்துச்சு. சிலை வழிபாடுங்கிற பேர்ல இந்தியால ஆயிரக்கணக்கான ஜாதிகள் இருந்துச்சு. இந்த சிலை வழிபாடுங்கிற பேர்ல ஆயிரக்கணக்கான மதங்களையும் ஆயிரக்கணக்கான ஜாதிகளையும் ஒன்னா என்ன சொன்னாங்க, ஹிந்து மதம் சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா இந்தியாங்கிறது ஹிந்து. இந்த இந்தியாவில் உள்ள மதம் என்னது, ஹிந்து மதம். அப்படி சொன்ன உடனே இப்ப நாமெல்லாம் இந்துக்கள் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு தாட் வந்து அப்பதான் வந்துச்சு. அப்படி என்ன வழங்கிக்கணும்னு சொன்னா, ஹிந்துங்கிற வேர்டு வந்து ஒரு மத அடிப்படையில் கிடையாது. அப்போ வந்து இந்தியால இருந்து வந்த ஒரு நம்பர் சிஸ்டம். பிகாஸ் இந்தியன்ஸ் ஒன்லி டெவலப்டு திஸ் நம்பர் சிஸ்டம். This number system was called as what? Hindu as well as Arabic. Do you know why the word Arabic came? Because it was hidden by the Brahmins. Even though this knowledge was developed by Indians, this knowledge was hidden by Brahmins. So பிராமணர்களால இந்த கணிதம்ங்கிறது, இந்த அறிவியல்ங்கிறது மறைக்கப்பட்டிருந்துச்சு. Actually, when this knowledge came from India to Islamic world, okay, Arabs, it's not only about the Arabs, okay, actually the language is Arab. They all spoke Arab, but they were of different origin. They were of Persians, they were of Indians, they were of many ethnic people. Okay, actually when this knowledge came to Islamic world, Muslims developed this number system. Okay, that's why the name was Arabic. And this number system was called as what? Hindu Arabic numerals. Okay, from India this came to Muslims, and Muslims gave this mathematical knowledge to the whole world. Now the whole world was using this. Muslims don't restrict this knowledge to themselves. Muslims gave the mathematics to the whole world, alhamdulillah. Okay, because so now the modern engineering and technology is impossible without number system. Without number system there is no any algebra. Without algebra there is no any modern technology. அதாவது நவீன நம்பர் சிஸ்டம் இல்லாம அல்ஜிப்ரா கிடையாது. அல்ஜிப்ரா இல்லாம நவீன தொழில்நுட்பம் கிடையாது. நவீன தொழில்நுட்பம் இல்லைன்னு சொன்னா நாம வாழ்ற இந்த வாழ்க்கை முறை கிடையாது. ஓகேவா? இதை நீங்க ரொம்ப ரொம்ப அடிப்படையாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So now we are going to see different kind of numbers. Different kind of numbers. Let's see first natural number. What are natural numbers? Natural numbers are nothing but counting numbers. Okay, natural numbers are also called as counting numbers. So natural numbers நம்ம எப்படி சொல்றோம்? Counting numbers அப்படி நம்ம சொல்லலாம். Okay, so what is the counting numbers? How do you count? 1, 2, 3 and goes on. 1, 2, 3 அப்படி போயிட்டே இருக்கும். In our day-to-day life, we are using these numbers for counting. That's why we are calling these numbers are counting numbers. Actually, we have to understand there is no any lesser number than 1 in natural number. Okay, there is no any lesser number than 1 in natural number. Okay, so if we add 1 to any natural number, okay, we call it a successor. For example, 2 is the successor of 1. 3 is the successor of 2. Okay, if we add 1 to any natural number, okay, we call that number as its successor. So 2 is the successor of 1. 3 is the successor of 2. அதாவது எந்த ஒரு நேச்சுரல் நம்பர் கூடவும்
நம்ம 1 கூட்டணும்னு சொன்னா நமக்கு ஒரு நம்பர் கிடைக்கும், இன்னொரு நேச்சுரல் நம்பர் தான் கிடைக்கும். That is called as what? Successor. Okay, let me go to the next page. Okay, this is what the next page. So we had seen natural numbers and we had seen what is mean by successor. Okay, so again I'm writing natural numbers, 1, 2, 3 and so on, and we call successor. If we add, for example, we are adding 1 to 1, we got 2. 2 is the successor of 1. 2 is the successor of 1, and we are adding 2, we are adding 1 with another natural number 2, we got 3. So 3 is the successor of 2. Okay, 3 is the successor of 2. So this is what natural number. Now we are going to do 4 fundamental arithmetic operations on these natural numbers, that is addition, subtraction, multiplication and division. Okay, if we are add any natural number, we will get only natural number. Okay, if we add any natural number, we will get only natural number. Okay, any natural number. Let us find 5 plus 3, 8. You see, if we add any natural numbers, this is a natural number, this is a natural number, this is also natural number. 5 is a natural number, 3 is a natural number, 8 is also a natural number. So addition always yields natural number. நம்ம ஆட் பண்ணாலும் நமக்கு கிடைக்கிறது என்னது? நேச்சுரல் நம்பர் தான். அதே மாதிரி when we are dividing, sometimes we get natural number, sometimes we don't get natural number. For example, 3 minus 1 is equal to 2. We got natural number because 3 is a natural number, 1 is the natural number, 2 is also natural number. So in this way we get natural number in subtraction. But sometimes we may not get natural number. Okay, for example, 4 minus 4 is equal to 0. Is 0 is a natural number? No, 0 is not the natural number. In the same way, 5 minus 3, sorry, minus 5 plus 3 is equal to how much? So we have to consider the greater sign. Okay, if there are two different signs, we have to subtract. If there are two same signs, we have to add. Okay, as there are two different signs, we have to subtract. Again I'm telling, you see, this is two same signs, positive and here also positive. Okay, the positive is not mentioned here. If this is not mentioned here, we have to take this as positive. Okay, so if there are two same signs, we have to add and give the sign. So here plus 2. If there are two same in the same way, minus 1, adding 1 plus 1, 2, we have to put the sign here, minus 2. Okay, so this is what the same sign operation and different sign operation. If it's the same sign, you have to add. If it's different sign, you have to subtract. So as there are two different signs, so 5 and 3, 5 have minus sign, 3 have plus sign. That means what? We have to subtract. So 5 minus 3, 2, and we have to take the greater number sign. Okay, so here greater number is 5. 5 has minus, so we are putting minus here. So in this way, minus 2 is not the natural number. So addition always give natural number, but subtraction sometimes it may give natural number, sometimes it won't give natural number. So we had seen addition as well as subtraction. Then let's see multiplication. In multiplication, what we see in multiplication, sometimes we may get natural number. For example, 4 into 3, 12. So 4 is natural number, 3 is natural number, 12 is natural number. Okay, and not sometimes, always. 5 into 1. So 5 is natural number, 1 is natural number,
Again 5 is natural number. So always multiplication gives natural number. But what about division? Division, sometimes it may give natural number, sometimes it won't give natural number. For example, 12 by 6 is equal to how much? 2. So 12 is natural number, 6 is natural number, 2 is natural number. Okay, but 6 by 4, if we divide 6 by 4, we got 3 by 2. Okay, so 3 by 2 is not the natural number. So this is natural number, this is natural number. This means what? Addition as well as multiplication will always give natural number, but subtraction as well as division, sometimes it may give natural number, sometimes it may not give natural number. Okay, next we can see number line. Okay, what is number line? Let's see. Don't worry, if it's a first time, don't worry. If you don't understand, don't worry. It is normal to not understand the topic. It is normal to have some doubts when you are seeing this video first time. That's not a problem. You are completely normal. Okay, you can you can do this. But what you have to do means, if you are not able to understand, you please rewatch this video again and again and again. Okay, so let's see what is number line. Okay, so this is what number line. So we start with so for natural numbers 1, 2, 3, 4, and this we can go. Okay, so basically when you go right side, okay, the number lines are in the number line. When you go right side, the numbers are increasing. When you go left side, the numbers are decreasing. So this is called as number line. So this is how we represent the number line in natural numbers. Next we shall see whole numbers. What is whole number? There is only one difference. For example, you are counting the number of apples as 4. So natural number is useful to count. To count. Suppose if the box is empty, is natural number is helpful for counting? What number we can give? Is it 1? No. Is it 2? No. Because box is empty. So in this case, natural number will not helpful for the counting. So in this case only you have to use the whole number. Whole number will give the value 0. So you have to understand the whole number is nothing. There is only one difference between whole number and natural number. In whole number, we have 0 along with all natural numbers. Okay, in whole number we have 0 along with all natural numbers. For example, if we draw the circle full of natural numbers, okay, 1, 2, 3 and so on. Okay, if we draw the circle above this natural number, if it has 0, that so this big circle is whole number and the small circle is natural number. I hope now you understand. All natural numbers are whole numbers, but 0 as a whole number is only not a natural number. சுருக்கமா சொல்றதா இருந்தா எல்லா natural numbers-உம் whole numbers. ஆனா 0 மட்டும் natural number கிடையாது. 0 மட்டும் whole number. In natural number, 1 is the least digit. In whole number, 0 is the least digit. So in this way, you have to understand the difference between natural numbers and whole numbers. Okay, so let's go to the next page. I hope now you understand what is the main difference between natural number and whole number. Okay, now let us do all 4 basic arithmetic operations on the whole numbers. Okay, the basic arithmetic operations on the whole number. So we have the 4 basic operations. One is addition. Okay,
if you add any whole number to the whole number, okay, it will give what? 1 plus 0 is equal to 1. So 1 is the whole number, 0 is the whole number, 1 is also whole number. So addition will always give whole number. Subtraction, again in the same way. Suppose let us take 3 minus 5. Here 3 is the whole number, 5 is the whole number. Okay, 3 is the whole number, 5 is the whole number. We got minus 2. So we don't get, but sometimes we get 5 minus 3 is equal to. So 5 is the whole number, 3 is the whole number, 2 is the whole number. So sometimes in subtraction we get a whole number, sometimes in subtraction we don't get whole number. Very, very simple, right? You please remember that negative numbers are neither whole numbers nor natural numbers. Negative numbers are neither whole numbers nor natural numbers. அதாவது நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் ஹோல் நம்பர் கேட்டகரியில வராது, நேச்சுரல் நம்பர் கேட்டகரியிலயும் வராது. If you take multiplication, okay, always it will go whole number. Okay, 1 into 0 is equal to 0. See, 1 is the whole number, 0 is the whole number, 0 is the whole number. Okay, very simple, right? So it will always give whole number. If you take division operation, okay, this also sometimes it may give the whole number, sometimes it won't. Okay, in the same way. Okay, so 12 by 2 is equal to 6. So 12 is the whole number, 2 is the whole number, 6 is the whole number. But if we take 6 by 4, 6 is the whole number, 4 is the whole number, but we don't get the whole number. Okay, 3 by 2, so 3 by 2 is not included in the whole number. So in short, like both natural numbers as well as whole numbers, if we perform addition as well as multiplication, it will give whole number, it will give natural as well as whole number. If we perform subtraction as well as division, it may give whole number as well as natural number, it may not give whole number as well as natural number. Let us represent the whole numbers in the number line. So whole number line starts with 0 and then 1, 2, 3 and goes on. Okay, so this is what number line of whole numbers. Again, if you go rightwards, number line numbers increases. If you go leftward, number lines number decreases. So this is what whole number. Okay, next we are going to see okay, fine, we had already seen the positive numbers. All the positive numbers including 0 are coming under either natural number or whole number. Okay, now what about negative numbers? Okay, because it is not always possible to subtract a number from another. Okay, for example, let us see 2 comma 2 minus 3. If we get minus 1, it is not possible in natural number and whole number, because we are not getting natural number as well as whole number. That's why we needed what? Integers. Okay, so for example, let us draw this number line. So let us draw this circle. Assume this is full of natural numbers. Okay, it is full of natural numbers, and whole number with 0 contains all of natural number, and integers with negative numbers, -1, -2 and so on, it is called as integers. So all integers are whole numbers as well as natural numbers, but sorry, all natural numbers are integers, all whole numbers are integers. We can call 1 as integer, 2 as integer, 3 is integer. Why? Because all natural number is coming under the integers, and even when we call 0 as integers. Okay, all
whole numbers are coming under the category called as integers. But negative numbers neither come under natural number or whole number. This is the basic difference between integers as well as whole numbers as well as natural numbers. Okay, so if you want to draw the number line, so it is very easy to draw the number line for natural numbers, right? For natural numbers, very easy to draw. 1, 2, 3 and so on. Whole number also very easy. 0, 1, 2 and so on. And what about integers? How we draw the line for integers? Okay, let's see in the next page. You see, okay, so we know how to plot the numbers of natural numbers in the number line, how to plot the whole numbers in the number line, how to plot integers on the number line. Okay, very easy. Okay, draw the first number line, make 0 a center. Okay, and 1, 2, 3. So in the right hand side of the 0, you please write all the natural numbers. In the left hand side, you write negative integers in the same order, -1, -2, -3 and so on, infinite. Okay, now you have one question. In both natural number, for example, this is the natural number, okay, 1, 2, 3, 4 and so on. This is natural number and this is whole number, 0, 1, 2, 3. So this is whole number. In both natural number and whole number, if we go rightwards, numbers has to be increasing. Left side, number has to be decreasing. Here also same. Whole number also, numbers has to be increasing towards right hand side. Towards left hand side, number has to be decreasing. But what about the integers number line? What about integers? If you go rightward, numbers are increasing. The same concept. If you go left side, numbers are decreasing. Okay, does it mean that -2 is lesser than -1? Yes, of course. -2 is lesser than -1. அதாவது -2 -1 ஓட சிறுசா இருந்தா மட்டும்தான் நம்பர்ஸ் வந்து ரைட் சைடு போகும்போது இன்க்ரீஸ் ஆகணும். ஏன்னா -1 வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும், -2 சின்ன, அதாவது ரைட் சைடுனா அர்த்தம் சின்ன நம்பர் வந்து பெரிய நம்பர் போகணும். ஆனா 2 வந்து பெரிய நம்பரா நமக்கு தெரியும், 1ங்கிறது நமக்கு சின்ன நம்பரா தெரியும். ஆனா நெகட்டிவை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு பெரிய நம்பர் ஃபுல்லா என்ன ஆகும், சின்ன நம்பர் தான். சின்ன நம்பர் தான் என்னது, பெரிய நம்பர். ஓகேவா? இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொன்னா, for example, the same example. Okay, we have three cases. We have one apple and we have empty apple, and again we are taking the loan from other baskets. This is -1. If we take one apple loan, this is -1. If we take 2 apple loan, -2. அதாவது நீங்க கடன் வாங்குறீங்க. உதாரணத்துக்கு உங்கள்கிட்ட வந்து நீங்க சம்பாத்தியம் எவ்வளவு இருக்குன்னு கணக்கு பண்றீங்க. ஓகேவா? சம்பாத்தியம் நீங்க சம்பாதிச்சது 50 ரூபா அப்படின்னு வச்சுட்டா +50. ஆனா நீங்க சம்பாதிக்காம பிறட்ட கடன் வாங்குறீங்கன்னா அது -50. ஓகேவா? ஸோ இந்த அடிப்படையில -50க்கு கடன் வாங்குறீங்க. ஓகேவா? இப்போ -50 கடன் வாங்கி அந்த 10 ரூபா சம்பாதிச்சுட்டு அடைச்சிட்டீங்கன்னா அது -40 ஆயிடும். அப்ப -40 தான் -50 உடைய பெரிய நம்பர். So -40 is the bigger number than -50. So in negative sign, you have to remember the rules are completely reversed. The greater numbers are smaller and smaller numbers are greater. This is what integers. This is how we have to understand the negative numbers. Shall I go to the next page? Okay, so don't worry if you are feeling somehow confused. Please watch this video again and again and again. Okay, so you have to understand in negative sign. Okay,
what we are seeing as a greater number, the 4, is lesser than 3. So this is what you have to understand. Okay. So in the positive sign, the rules are different. But in negative sign, the rules are completely reversed. Okay. This is what integers. So to give some understanding, I will give some examples. Okay. So this is the rules for integers, negative numbers. Rules for negative numbers or integers. Okay. A is greater than B if A is right side of B. Okay. And A is lesser than B if A is left of B. Okay. In the number line 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3. Okay. Suppose A is equal to 3, -3. B is equal to -2. Which is greater? See the first rule. Okay. If A is greater than B, A has to be right side of the B. Okay. And let us mark A here. Okay. Where is A? This is what? A. And where is B? This is what? B. Because B is -2. Okay. So if A is equal to -3, B is equal to -2. You see, A is right side of B. Okay. A is to the right side of B. Sorry. You have to understand. You have to put this arrow mark like this. B has to be right side of the A. Okay. B has to be right side of the A. So I will do it again. Don't worry. Let us not confuse this. Okay. You please understand. This is the number line 0, 1, 2, 3, and so on. -1, -2, -3, and so on. The number will goes. Okay. So what is the first rule? If A is greater than B, okay, if A is greater than B, B has to be right side of A. அதாவது ஏவுக்கு அதாவது இப்போ இதுதான் வந்து ஏன்னு வச்சுக்கோமே. Let us see A is equal to -3, B is equal to -2. Okay. So sorry, if B is greater than A, let us consume like this. Okay. If B is greater than A, B has to be right side of A. Okay. So you see, this is where is A here? This is A. Where is B here? This is B. So this is the right side. As B is in the right side, okay. So -2 is greater than 3. So what is second rule? B is lesser than A if B is left side of A. In the same way, we can find out. Plot the number line 0, 1, 2, and so on. -1, -2, -3. Okay. Let us consider B is -3. A is equal to -2. Okay. And you see, where is B here? B is -3. A is -2. And you see, B is with left side of A. This means what? B is lesser than A. This means what? -3 is lesser than -2. So this is how you have to understand the negative integers, which is greater number, which is smaller number. Okay. So I am giving the quick recap. So with this, we will conclude this lesson. Okay. Don't worry. Okay.
Now I am giving you the set of numbers. Okay, 15, 22, minus 6, 7, minus 13, 0, 12, minus 12, 13, minus 31. Please identify natural numbers from here. So uh, this will consolidate your understanding on our topics. So what are the natural numbers? It has to be the least number has to be 1 and it has to be greater than 1. Okay. So can we call 15 as natural number? Yes. 22 is natural number? Yes. 7 is natural number? Yes. Minus 6 is not. Minus 13 is not. 0 is a whole number, not. 12, yes. Minus 12, not. 13, yes. Minus 31, no. So can you write 15, 22, 7, 12, 13. Okay. So if you write this in order, 7, 12, 13, 15, 22. So it is in ascending order. Okay. So this is what natural number. So can we take whole numbers from this list? How to take whole number from this list? So just add 0 here. Okay, there is a whole number. So because 0 we are excluding this. 0, 7, 12, 13, 15, 22. Then what are the integers? Almost all numbers are integers. Okay. So just first include the natural number 0, 7, 12, 13, 15, 22. And what are the negative numbers here? Yes, here minus 6, minus 13, and minus 12, minus 31. Okay, can you write this number in ascending order? Ascending order means you have to write this in increasing order. Okay, so what is the least number here? Yes, so negative sign and greater number, this is the least number. So minus 31 and the least number is 13, minus 13 and least number is minus 12 and the least number is minus 6 and then 0 and then 7 and then 12 and then 13 and then 15 and then 22. Okay, now the homework is you have to plot these numbers in the number line. This will be your homework for today. Okay, so this will consolidate the understanding of the number system. In the number system we have seen three categories: natural numbers, whole numbers, as well as integers. Okay, very clear. So this is what natural numbers, whole numbers, integers. So in the next class we will see about rational numbers. Okay, what is a rational number, what is irrational number, in the next class you will see. So with this we will wind up the class. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilayka.